Ladies and gentlemen, now we turn to a topic that lies at the very heart of long-term prosperity, and that is education. This session is titled Educating Tomorrow, Shaping Leaders, Thinkers, and Innovators. Moderating this panel is Venera Krliu, board member of Macedonia 2025. And please join me in welcoming our esteemed guests, Her Excellency Vesna Janevska, Minister of Education and Science of Macedonia, Mr. Arben Jusufi, co-founder and CEO of LEORON Institute, our premium sponsor and premier learning partner, and Dr. Clarisse Behar Molad, Managing Director at Adizes Executive Education. Ladies and gentlemen, the floor is yours. Dear Minister of Education and Science, Ms. Vesna Janevska, Professor Molad, and Mr. Arben Jusufi. Today I have the pleasure to have the most interesting panel, must say, of the summit, because since every panel, all we conclude is that education is really important. So I'm going to have interesting questions for you. Thank you for joining us today at this vital conversation. I'm glad to be here today with my panelists. As we gather in a time of a rapid growth, transformation, technologically, socially, environmentally, we must ask ourselves the profound question: what does it truly mean to educate for tomorrow? We must rethink not only what we teach, but why we teach, and most importantly, to whom we teach. So should we define educating tomorrow in a way that reflects the reality of today? Is it about equipping students with technical skills? Is it about fostering adaptability or ethical decision-making? Perhaps both, perhaps none. I'm hoping to have a boldly, critically, and constructively panel discussion. So let's begin. Министар Janevska, создава ли македонскиот образовен систем кадар кој ги поседува вештините што пазарот на труд ги бара? Дали е доволно вклучен бизнис секторот во обликувањето на овие генерации? Благодарам на прашањето. Многу директно, да, образовниот систем во Македонија создава кадри потребни за пазарот на трудот. Не е основниот проблем создавање на кадри на пазарот за пазарот на трудот. Нашиот голем и сериозен проблем кој ние треба да го решаваме е наталитетот и иселувањето на младите од земјата. Како што е познато, скоро во цела Европа и во Македонија наталитетот е на сосема ниско ниво, а иселувањето, за разлика од тоа, е на значајно повисоко ниво, отколку што ние би сакале или би требало да биде очекувано во склоп на глобалните придвижувања. Но, еден од начините или една од алатките на кои ние би требало да ги задржиме нашите млади во земјата е и образование кој ќе им овозможи лесен пристап до пазарот на труд, за да не мора да бараат работа некаде во странство, а овде да имаат нормални услови и за работа, но и за еден сосема пристоен живот. Да, во последните неколку години беа направени сериозни напори да се подобри средното стручно образование, затоа што беше евидентно дека има недостаток на таков кадар на пазарот на труд и тоа навистина има една нагорна линија и од година на година е се подобро и подобро, и во тој правец ние интензивно работиме на дуални паралелки или учење преку работа. Со задоволство можеме да кажем дека оваа година од околу 17.000 основци кои требаше да се запишат во средно образование, 12.000 се запишаа во средно стручно образование, што е добар чекор за земјата. Дел од нив секако ќе го продолжат своето образование на високообразовните установи, но пак дел од нив ќе излезат на пазарот на труд. Во
правец на развивање на овој тип на едукација многу ни помогна странските партнери. Јас секогаш користам прилика да се заблагодарам и на германската, и на швајцарската, и на австријската амбасада, и секако сега веќе и Шведска се вклучува, така да овој процес добро се движи. Во овој момент имаме околу 550 компании кои примаат ученици на учење преку работа или во дуални паралелки, но сега во септември, откако ќе ги имаме формирано новите паралелки и новите струки, очекувам овој број да се зголеми. Добро е што компаниите ги примаат учениците, работат со нив и дел од нив остануваат да работат во тие компании, што е исклучително добро за државата, а секако и за компаниите. Дел од компаниите пак имаат и друга политика, дел од нив стипендираат студенти, што е исто така една мотивација за учениците да се приклучат во дуалните паралелки или учењето преку работа, а секако и државата се обидува да ги стимулира учениците да влезат во овој дел на пазарот на трудот, што дава стипендии. Во моментот ние им даваме стипендии од околу 3.500 денари. Се разбира, не запираме само на средното стручно образование, правиме и промени во високото образование, затоа што пазарот на труд побарува и високо образовани кадри, и во овој дел ние ќе треба малку повеќе да поработиме и да направиме дополнителни промени во иднина. Благодарам. Mr. Jusufi, can you tell us a little bit more about how does the LEORON Institute build an educational system that is centered according to the needs of the business community? Thanks, Venera. Firstly, I'd like to thank the board of the Macedonian 2025 and the organizing committee for putting together this wonderful event for all of us to come together, to network, and to share ideas. And I wish you guys a lot more success in the next 10 years. And of course, I'd like to say that I'm really pleased to be with Madam Minister in this panel. And I must say I feel compassion for her, taking this very difficult job, I would say the most difficult job in the government anywhere in the world, and especially in our country, of course, to tackle the reform of the educational system, which has been proven very difficult anywhere, really. So I wish her administration a great success in the reforms that they are planning. I'd just like to also provide a bit of a personal perspective. As a founder of LEORON, we started the company about 15 years ago, right here in Skopje, with our first 10 amazing employees, and most of them are still here with us. And since then, we've grown to have over 350 employees here in Macedonia. That represents over 80% of our workforce and represents over 90% of our management that delivers education and training programs across over 30 countries in the world. And we are currently one of the leading educational providers in the corporate space in the EMEA region, and definitely the leading provider in countries like the Emirates, Saudi, Oman, and which represent our core markets. But it's interesting when I attend similar events like this in Dubai or Riyadh, and colleagues are coming and saying, what is the success factor? What was the main ingredient that the LEORON grew so fast and so strong and to so many countries? I honestly answer that that's the talent. The talent that we have in Macedonia is one of the best in the region. And I'm not saying this just because we are here gathered, for that purpose, but sincerely, the talent that we have here, especially for industries that are from the knowledge-based economy, it's far superior to any other country in the region, whether Bulgaria, Serbia, Albania, or any others.
any other country here, because we have a very well educated, very motivated, highly skilled, tech-savvy, but at the same time multilinguistic and multicultural workforce that no other regional country has. And just to second on the discussions that the former Prime Minister of Georgia had yesterday, and also His Excellency the Ambassador of UAE, we have a great opportunity to build Macedonia as a regional hub for knowledge-based economies. And by region, I don't mean as a Balkan region, but much wider region, because we can have companies here that will cover Europe, that can cover Middle East, that can cover Africa. And this is a great opportunity for us. Now, just another statistics, perhaps, maybe I don't know if it's going to sound as bragging, but we currently we train over 55,000 learners across these 30 countries on educational programs ranging from executive education, certified programs, in-company training, and so on. And where companies pay around $1,000 up to $2,000 per person, which is some of the cost of education here in Macedonia as well. And just for comparison, last year the entire Macedonian higher education system had just slightly above 50,000 students, and unfortunately shrinking. So the point that I'm trying to make is that how is it possible, or if it's possible, that a startup that started in Skopje and was built into this international or regional educational provider created this, this network for education? Why is it that we cannot replicate that in the public sector? And the answer, perhaps, from my point of view, is that the fact that as a startup, as a new company, as a commercial entity, we have that freedom to build the company the way we want, to build it based on best practices, to bring best management, to have meritocracy, to have the best system, best IT, best software, and to have scalability in our mind, to have the global ambition. And unfortunately, that's not the case, obviously, with the public education, which has three main stakeholders that a lot of times have conflicting interests, right? So you have, on one side, you have the students, the kids, and the youngsters that need to go to school, and obviously the state or the government and the Ministry of Education have the constitutional responsibility to provide education to this. And I would agree with Madam Minister here, because that's one of the most effective things that the Ministry of Education is doing, because pretty much everybody does get a good education in the country. Now, I would disagree that that's at the end of this process, the skills and the competencies of these people are ready to, to be placed in the workforce. But that's obviously a challenge that we have everywhere, and that's the gap that we are feeling with our part. Now, the second stakeholders here are the parents and the people like us that work in various companies that pay for that education. So either directly to private institutions or through our taxes to the government, and then government is investing around 4 to 5% of the budget back into the education. But Venera, my thesis statement today is just to complement what you said earlier, is that really the most critical stakeholder in the education system, we must understand, is the private sector, is the corporate space. And why is that? The reason is twofold. Both the first and the second stakeholders that I mentioned, whether the current workforce in the form of the parents, they are our employees, so we need them to be productive in our companies, but also their kids, their final destination at the end of the education process is us. So we have to start designing the long-term strategy, and especially now with the AI transformation that is happening, we have to start building the public education strategy, having in mind the end game. And the end game is that in 5-10 years' time,
all of us, whether Alkaloid or LEORON or Salience or any company here, will have completely different needs from the workforce, from their skills point of view, competency point of view, language skills, AI capabilities, and so on. So we have to go with reverse engineering and embed those requirements into the system now as soon as we can. Thank you. Thank you, Arben. Professor Clarisse, coming from the Adizes Institute from the United States, what is your experience? I've taught students You look like you don't them. agree with us here. You're right. Right? I've taught thousands of students around the world, tens of thousands since 1996, whether it was the Far East, the Near East, whether it was Australia, whether it was New Zealand, whether it was Africa, Europe, North America, Central America, South America. I've been there. I taught students. I taught in almost all the educational institutions here in Macedonia. Guess what? Students are not that different. So by encapsulating all of this and saying, oh, but we've got problems, okay? Let's put it in a context, okay? The problems do not necessarily stem from the students or the great willing teachers, educators, instructors, and people that are there to put together this very complex system. The majority of the times they get paid shit, right? And they still show up to work and they still get the work done and they're still motivated to take care of the future generation. So what's missing? Okay, what's happened? Well, part of the reason that I went back to the Adizes Institute where I used to work a long time ago, 2005, I was here in Macedonia doing one of the executive training programs of Adizes for managers in Macedonia, together with our friends there, hi Aneta, and is because when you strip everything away, what do all of them say to you? They say, we are lacking some basic skills. They're not talking about technology. Trust me, YouTube is far better than any of the professors out there. Far better, and they're far more comfortable with it. Far more, okay? The employers that are hiring them, there was a current research done by Fortune magazine of thousands of CEOs, especially in North America, saying, we don't give a damn about diplomas anymore. We want to hire qualified individuals. So you have a student population that is being told that, right? And then they, if they need an answer, have it in their fingertips, right? They don't need to try too hard, especially with the advent of AI. They can get answers instantaneously. So what can we offer them? Well, what we can offer them is the ability to grow and become real leaders of their communities, of their economies, of their regions, of the problems that we're facing on this planet, which are humongous, okay? And how do we teach them that? We cannot teach them by assuming that if we give them a course on finance, plus a course of, I don't know, marketing, plus a course of HR, plus, that all of this will be accumulated together and provide them with a aha moment in which they'll say, I can put it all together, I can do my job, I can start a new company, I can definitely conquer the world. It does not happen. So, as a result of that, we need a revolution in the education field as well. The education field has gone through an earthquake. Maybe you didn't notice it as much, but your children definitely have noticed it. They go to class and they say, well, this is boring, this is not interesting, you know, why am I here? Why am I supposed to read this book? You know, forget about it. They get online and they more and more create a distance, right? From their surrounding, from us, from you know, other people that may tell them later on what they think they need to know, and so on. And so the Adizes Institute has decided, Dr. Adizes, as you know, is one of the most famous Macedonians in the world.
He's been involved for 50 years in training heads of state, heads of corporations, heads of industry, et cetera, in maintaining leadership positions that are leading towards improvements, whether it's in the economy, in society, in culture, and so on and so forth. And we sat together with him, he's getting older now, 89, and said, help! And he said, guess what? Let's create a whole different, framework for educating leaders and executives. And we developed a couple of new programs. They're very, very different. And in a way, nonconformist, you may say, but they are being taught by practitioners in the field. They're not being taught by traditional professors. They're being taught by people that spend most of the time solving problems, okay, business problems primarily, but also nonprofits, governmental, and so on and so forth. And we decided that learning can happen not just between the instructor and the student. Learning can happen with content and the individual, right? Which is, can be nowadays even interactive content. It needs to happen between those that are learning, because for each other, they can serve as a source of learning and knowledge. And they can happen, furthermore, with other institutions that have a stake in what it is that education is going to bring forward. And we've met with a lot of questions, but also started finding a lot of supporters that are saying, hey, maybe you have the answer. We want to talk to you, which is very encouraging. One of the places in which we're getting this from is actually the Emirates and Saudi Arabia, where we're going in 2 weeks. They are engaged now in a massive AI initiative, $500 billion, and education is the #1 requirement. Why? Because guess what? The technology, Microsoft is there, Google is there, Meta is there, Minstrel is there, everybody's take. They don't have a problem with that. They'll give them training, they'll give them even some outsourcing, whatever it is that they need. But what about the rest of the population? What are they going to do with them? How are they going to adapt to this new environment? Will they only need to know how to use Copilot? Nah. They will need to know a whole lot more than that. They will need to understand how does that impact them as those that are going to be building the world of the future. How is it going to enable them to solve the massive problems that we tried to solve that they claim we failed, like green energy, right? Let's figure it out. Let's work on it together. So what I wanted to say is that as much as, I've worked in the traditional framework and there's an absolute need for it, it's time to challenge it. It's really time to start asking why. Why are we doing things that way? Are we getting the results that we want? We're not. Primarily, most brain drain is happening in every single country in this part of the world. It's not like Macedonia is any different. It's happening to all of them. By talking about it and saying, why are you doing it? Can't you think about a job here? We'll create a company for you. Is that the answer? No. That generation needs to take ownership and become leaders of their own generation in order to look into what would be most effective for their future building. Thank you, Clarisse. I would come back to you later and argue about something you mentioned about the diplomas. So, keep your thought. Мистер Janevska, кој е моменталниот фокус на владата на Република Македонија, Министерството за образование, дали имаме доволно брзи, да ги следиме ли доволно глобалните образовни трендови?
Благодарам. Now I realize that I'm the only person here speaking Macedonian, but I hope you understand me. And in the year when we celebrate 80 years of codification of Macedonian language, please let me continue in Macedonian. Is there a translation, Nikita? Yes. Okay, thank you. Thank you. Пред да ви одговорам на прашањето, би сакала да продискутирам со Кларис малку, ако може. Кларис, едукацијата, начинот на едукација не е проблем само во Македонија, тоа е глобален проблем. Да, поради промените, овие технолошки силни промени кои што се случуваат во светот, јас би рекла ова е новата ера на новата технологија, ние мора да се прилагодуваме и јас гледам дека многу земји се обидуваат да најдат соодветен начин како да ги образуваат своите ученици. Она што јас го читам и гледам е секоја нација или секоја земја според своите потреби да пронајде свој единствен пат за младите луѓе да ги воведе на пазарот на труд затоа што тоа е тоа што им дава лично задоволство, да се чувствуваат сигурни, безбедни, базично задоволни, да си придонесат за себе и на тој начин да придонесат и за општеството. Дури и многу познати личности кои не се бават со едукација, нели се ангажирани и се трудат, спортисти, глумци, да придонесат нели во некакви во пропагандите за стекнување на знаења. Ке почнем да одговорам на прашањето, да, тие треба да имаат вештини, но постои една опасност дека ако ги усмериме строго само на одредени вештини и компетенции, тие во својот живот ќе бидат ограничени само на одреден дел од работата која ќе научат во некоја компанија. Но светот се менува, компаниите се воздигнуваат и пропаѓаат. Тие морат да бидат подготвени со свесност дека знаењето е она што им носи придонес во животот и да се приклучат на доживотно учење, за да можат лесно да се адаптираат на новиот пазар на труд кој секојдневно може да се менува, особено во мали земји како што е Македонија. Економијата на Македонија зависи од глобалната економија. Она што во моментот се случува на исток значајно влијае на нашите компании. И компаниите во Македонија, во зависност од она што се случува глобално, се воздигнуваат и паѓаат. Така и работната сила добива работа или не добива работа. Од тука, ќе зборувам за Македонија, тоа е нашиот државен интерес. Нашите ученици мора да станат свесни дека знаењето за нив е суштинска потреба, тоа е живот и дека колку повеќе вештини стекнуваат, толку е подобро за нив. И сега дозволете да одговорам на прашањето. Прашањето беше што се ние правиме за да го подобриме образованието или образовниот систем. За жал, многу треба да се направи и во овој момент, во овие последни 10 месеци многу правиме. Министерството за образование и наука нема привилегија да се фокусира на едно нешто и да оди по некаква права линија, еден единствен пат, туку паралелно на бројни колосеци мора да превзема активности. Јас би го поедноставила тоа и би рекла дека образованието зависи од наставните и студиските програми, зависи од мотивираноста на оние кои го предаваат знаењето и секако зависи од инфраструктурата. Она што го правиме во однос на знаењето кое треба да го стекнат, односно курикулумите во основно, средно и високо е што интензивно почнавме да ги менуваме и прилагодуваме на потребите на денешницата. Па така, например, имаме гимназиско образование старо 24 години со 7-8 ситни промени во него, промени на курикулумите, од кои ниеден не е довршен и од кои ние не можеме да извлечеме анализа дали едниот бил добар, а другиот лош. Конечно, за жал, мора повторно да се направи истото, да се воведе модерен курикулум,
за да можеме и кој ќе потрае барем 10 години за ние да можеме да го видиме ефектот од тој и да кажеме да ова беше добро или ова беше лошо, да можеме било каква анализа да направиме. Ги менуваме курикулумите и во основно образование, минатата година 7, следната година 8, па 9 и почнуваме први клас гимназија, па следната година втори и така натаму. Но во Македонија, но и не во Македонија, насекаде во светот кога се донесува новина, па и во минатото кога малку пребрзо сме се обидувале да ги направиме промените, се јавува отпор, затоа што ако не е подготвена средината, тоа значи учениците, наставниците и родителите, да го прифатат новото нешто во образованието и образовниот систем, се јавува отпор. Па еве, претпоставам дека многумина од вас знаат дека понудивме заедно со бирото нов гимназиски курикулум, кој се обидовме максимално да го адаптираме на потребите на денешното време. И понудивме бизнис, право, предприемништво, вештачка интелигенција, нешто што е актуелно и им е потребно, зелена агенда за чување на екологијата, значи се она што во моментот е приоритетно. Во една група и во другата група ги понудивме обштествените предмети, хуманистички предмети, со еднаков број на часови. Имавме силна реакција во општеството дека ги занемаруваме обштествените предмети и дека без нив не може. Не баре па оние кои ја правеле концепцијата не знаат дека без нив не може, нели, и не мислеле на тоа дека без нив не може. Во такви моменти паметно и ние тоа го направивме, малку да ја стивнеме ситуацијата и да оставиме подолго време за дискусија и да се прилагодуваме едни на други, за да добиеме вин-вин ситуацијата. И ако почнеме насилно реформа, таа сигурно нема да успее. Тоа е дефинитивно и веќе видено во земјата. Тоа е, да речеме, глобално околу програмите. Во врска со мотивацијата на наставниците, во земјите како Македонија, но и на целиот Балкан, а и сегде во светот, финансите се добра мотивација. Па така во 10 години, во 10 месеци се извинувам, нашите наставници добија 12% покачување на платата, што веројатно од нивна страна изгледа малку, но од страна на буџетот е релативно многу, затоа што ние затекнавме, жал ми е што мора да кажам, но релативно празен буџет и минатата година, а оваа година треба многу да се вложува и се разбира во образованието пари никогаш доволно. Образованието е скапа работа, постојано повторувам, мора да бидеме свесни дека е тоа, ако сакаме сериозни промени, ние во него мора да вложуваме. И е работа чиј ефект се гледа после 10-15 години. Не можеме да очекуваме промената која правиме денес да ја видиме утре. Значи, ако денес воведуваме курикулум во први клас гимназија, ефектот ќе го видиме после 4 или 5 години. Веќе во високото образование, навистина јас не сум слушнала дека ниеден од професорите ќе се пожала дека нивните примања не се соодветни. Јас сум сосема срекна затоа што сметам дека тоа ќе биде мотивација за нив и повеќе да работат во образованието, но секако и во науката, затоа што нашите универзитети не ги одвојуваат образовниот процес и процесот на науката. Во однос на инфраструктурата, исто така во Македонија има многу што да се сработи. И во овој момент, мислам дека трошиме некаде околу 32 милиони евра на 7 нови училишта, на 30 на објекти кои треба да се реконструираат. Во моментов е почната изградба на 2 спортски сали, но ќе се градат уште 40. За жал, колку и да градиме во овие години, секогаш има недостаток и на спортски терени, и на реконструкција на одредени училишта кои се веќе стари. Оно што е најважно, што мислам дека ќе биде сериозна реформа која ќе овозможи подобар квалитет на образованието, е
тоа што започнатиот процес на оптимизација на училишната мрежа интензивно го спроведуваме и ќе го спроведуваме се додека комплетно не оптимизираме училишната мрежа и секако мора да воведеме нова формула за финансирање на образованието и во основното и средното, и во високото. Високото малку ќе почека. Јас сум среќна да кажам дека ние заедно со УНИЦЕФ, со швајцарската влада и со други наши пријатели успеавме да стигнеме до конечното решение за нова формула на финансирање на образованието, која се надевам дека многу брзо ќе го види светлото на денот и ќе придонесе секако за подигање на квалитетот на образованието. Ви благодарам. Mr. Arben, you mentioned AI, so I would like to ask you, what are the major AI and tech trends? What skills do the employees need in the future? Well, I mean, I think we live in probably one of the most exciting times in the human history, and especially on the education space. I believe that the impact of AI probably will be greater than in any other industry. And I think we were planning to do a survey on that, just based on some of the opinions on that. Like, Bill Gates, for example, is claiming that in 5 to 10 years, there won't be any more teachers and professors and tutors, so that profession will entirely be gone. Or Elon Musk is saying that again in the next 5 to 10 years, all the jobs will be gone. I mean, obviously, relatively when we say all of them, but and from the university's point of view, I share the opinion, and many people in the industry share the opinion, that universities will have a lot different role than what they have today. But just perhaps to connect a bit on Madam Minister's comment on the improvements in the system, I have a slight different opinion on that, and I think that's one of the key problems with the public education system, is that constant improvement drive. So there's so many things that they have to improve that we lose the track on what is important and what are the new things down the line. What I would suggest and recommend for a country like Macedonia, for the education system to be a bit more open and flexible to other players, private players from the country and internationally. Like, for example, we have programs like International Baccalaureate or the American diploma programs and many others, the Finnish, which are ready to be deployed on an optional level. So you don't have to deploy them for everyone, but we can start with giving that option to a certain number of students that will be interested to do that. But the criticality of this, it comes from the point that there is a huge decoupling happening, what the professor was talking about earlier. There's a huge decoupling between the learning, the actual learning process, and the education system. So the learning now, most of the learning is happening outside of the education system, whether as a self-initiatives, on e-learning programs, on social media, and of course now with the AI, we're going to see a lot what is called the hyper-personalization of learning, meaning that we will have so many digital tools like AI tutors, AI counselors, AI teachers, and so on and so forth, that will work on our personal improvement and personal development. So I think that the role of the teachers in the future will also change a lot, where they will become more of a quality assurance people in the system, as opposed to direct delivery, and the delivery of the knowledge and content will probably be almost entirely done by AI agents. Now, on the education system, we have a lot of interesting projects in UAE, and the new concept is that universities will move more into the direction of becoming validators of knowledge, kind of like testing centers, where whatever knowledge we gain, we go back to universities and schools to validate that knowledge. So the primary role of the universities and schools will probably be in issuing those digital certificates and diplomas.
in a way, hold the keys to our future careers. And by keys, I mean literal keys, because they're already in UAE, for example, most of the certificates and diplomas are being put on the blockchain platforms. So there will be fully digitized and will be outside of any bureaucracy. So any individual person will really own their own tokens and diplomas and anything that they have performed. But on the corporate level, what I mentioned earlier is that we will see the biggest disruption, and the future workforce will have a smaller portion of human capital and much larger portion of AI agents that will do most of the repetitive work. So what we see already indications in our markets is that companies are starting to invest on two prime areas. So on the technical skills and competencies, the focus is AI literacy and anything that relates to building capabilities that relate to this new technological wave. And this is across the board. It might be in finance, it might be in supply chain, in procurement, even engineering. But the main focus that we see is that the future skills and competencies will be those that are a lot more human in nature. So those that, in a way, cannot be replicated by AI agents. And I think World Economic Forum is publishing those skills every year. Things like innovation, leadership, critical thinking, strategic thinking, and so on and so forth. So I believe these are the areas that the future of the workforce needs to be developed starting from now. Thank you. Clarisse, I'm coming back to you about what you said. I need to argue with you here on the topic of diplomas. On Slido, I do have questions about formal and informal education. So please, you have 1.5 minutes to convince me why should people be interested in your program when you don't issue a diploma, you issue a certificate. So they do not have academic credits for those programs, but convince me here, sell it to me. The thing that we have realized is that specifically what you have just mentioned, the skills having to do with critical thinking, with the ability of developing human resources, with the ability of undertaking an idea at its very bare minimum and being able to build upon it with no fear, taking the risk, not knowing what the end result may be. Those kinds of skills are not currently being highly supported in traditional curricula. And so what we are seeing is we're seeing participants in our programs that for some reason have already obtained, the traditional diplomas for their own credentials, right? But now want to learn for the sake of learning. Now want to move forward for the sake of being really knowledgeable. And to me, they come in with very different requirements than those students that have been used to the passive way. Oh, I'm here to study, digital marketing. Show me. We don't let them show, ask for show. We say to them, no, now you show us, and we will critique and discuss it. So we're seeing a total renewed interest in bringing forward a totally different perspective on what training and education can do in the development of human resources, in the development of talent. And the other thing that I want to mention, we're involved in a very large project in Spain that is just launched for one of the largest engineering and construction companies in Europe that won a $3 billion refinery contract in Saudi Arabia, and they had to hire 800 new managers. And those managers came on board. They all had MBAs, business degrees, some engineering degrees, et cetera, et cetera. And they started interviewing them, and they were saying, we need help. And they were very surprised by it. What do you mean you need help? We hired you because you already know
And it was like, yeah, we know certain things, but we don't know ABC. And it turned out that what they needed is to understand how to come together with totally different backgrounds and yet be able to be effective in their jobs as managers and as project leads. And they wanted the opportunity to experiment by learning it before they actually had to deal with the assets of the customer, which is where, you may make mistakes and pay the price. And so we developed a program for them, and the interesting part about it, that we broke the mold of how the program is delivered. Everybody knows TikTok, right? No. So all the learning is delivered in 8 to 12 minutes videos, like TikTok. All the learning is framed as quick consumption, quizzing, try it out, quick consumption, quizzing, try it out. And actually, this is very much modeled after a new framework that Harvard Business School is developing for their continuing education, which is now permeated across all topics and has been proven to be extremely successful. The last program I took at Harvard Business School, we had 600 students for a 4-week course on the implications of AI. And we never interacted directly with the professors. We interacted with content, okay? And that content was submitted to us TikTok style. And the overall satisfaction of 700 people from all over the world at the end was through the roof. Everybody was so pleased. Thank you, Clarisse. We have 10 more minutes left. Би сакала, ова и многу лично и ме интересира, сакаме приватните образовни установи да обезбедиме еднаквост во професионалниот развој. Во изминатиот период често зборувате за проверка на квалитетот на образованието во приватните училишта и на факултетите. Ме интересира дали во меѓувреме се случи позитивна промена. Благодарам, ќе се обидам да бидам кратка. Во изминатите 10 месеци Државниот просветен инспекторат направи повеќе од 2000 проверки, не само на високообразовните установи, и во средните и основните училишта, но кои траат по 3 дена. 2000 проверки, што веројатно во последните 3 години не ги направила, се извинувам, не го знам точниот подактот, да не бидам погрешно сватена. Ќе се задржам на високото образование. Сосема се согласувам дека треба промени, дека треба да бидат поприсутни во компаниите, дека треба да има и информално и неформално учење, тоа не е дилема и тука ќе треба да се направат одредени промени. Во однос на приватните високообразовни установи, пред 10 години или колку беше тоа, во времето на една друга влада на ВМРО, нели се дозволи да постојат приватни установи, образовни установи во Македонија, што тогаш ми изгледаше како одлична идеја, како стимулација за конкуренција, надпревар меѓу високообразовните установи, но како што тоа се случува и не само кај нас, се случи сосем обратен процес. Ние во Македонија добивме пад на квалитетот на високото образование, не само присуството на приватните високообразовни институции, туку затоа што целокупните општествени прилики доведоа до релативен пад и на јавните универзитети. Јавна тајна е, која тешко се докажува, затоа што двете страни се учесници во несаканото дејство, еве така ќе го наречам, дека во Македонија се стекнуваат, и не само во Македонија и во околината, и тоа е општо познато, одреден број на студенти се стекнуваат со дипломи кои не ги заслужиле на разни начини. За жал, дел од нив влегуваат во јавната администрација, во бизнес секторот не секако не можат да влезат, оти таму треба нешто да знаат, но влегуваат во јавната администрација и јавните установи, што доведува до целокупно опаѓање на квалитетот и на работата во целата држава.
Она што ние го направивме во овие 10 месеци, затворивме 13 приватни научни институти. Честна да бидам, дел од нив сами побараа да бидат затворени откако почнаа проверките. И тоа е добро. И овој процес продолжува. Нели, Да ние... повикаме уште повеќе. Да си се затворат, затоа што да не ги затвараме ние, нека се затворат самите и ќе биде добро. Продолжува тој процес, се по закон. Нашите закони не се секогаш доизречени, но внимаваме да биде се така како што треба, па веројатно следат уште 10 други кои сами или ние ќе ги затвориме. Следно на мониторинг ќе бидат здравствените струки, така наречени, кои што исто така ги има во повеќе приватни универзитети или високи стручни школи, иако јас против високите стручни школи навистина немам ништо против, иако се приватни. И нив сега ги мониторираме и веќе една ќе ја затвараме и ги повикуваме и другите сами да се затворат, за да не се трудиме премногу за џабе. Но има и добри примери. Например, American College е добар пример. Да. Балканскиот универзитет е исто така добар пример, со многу вложувања, со многу постојан развој. Гледам дека во последниве месеци фонд се приклучува на оваа група, што значи не е се толку црно, и како што многу пати сум кажала, да, нека обстојат тие што ќе нудат квалитет во образованието, државата ако може ќе ги подржи, бидејќи тоа приватен капитал, но секако ќе им излезе во предсудет. Оние другите нема да можат да работат и имаме време, нели? Барем еден мандат имаме и тоа ќе го досредиме. Она што е важно, правиме нов закон за високо образование, нов закон за наука, правиме нов закон за иновацијска дејност, правиме нов закон за квалитет во високото образование, бидејќи, како што реков, тие закони треба да се усогласат, да се доведат во корелација едни со други и сите заеднички, нели, да придонесеме до зголемување на квалитетот на образованието високото во Македонија. Благодарам и на комплиментот и на искрените одговори. Can we put up the Slido question, please, just to see the voting from the audience? The question is, what's the most important reform in the educational system in our country? Okay, we have curriculum modernization, integration of technology, investing in teachers. Really, guys? Investing in teachers? Third place? Remove all unaccredited schools and improve regulations. Safety and reducing inequality. I wish we had a bit of more time to discuss inequality, but I hope we're going to have the opportunity to discuss such an important topic in the future. Министарке, во однос на прашањето, curriculum modernization, веќе одговоривте? Веќе одговоривме, продолжуваме неинтензивно, продолжуваме и технологија внесуваме, свесни сме за сите промени кои треба да ги направиме, но навистина сака време. Битно е да сме на правиот пат и продолжуваме. Курикулумите секако се менуваат, нема дилема. Mr. Jusufi, what's your opinion? I mean, as I said, it's a tough job. I don't want to. I don't want to be in Madam Minister's role, to do all of these reforms. Curriculum modernization is very difficult. So my approach would be more to open up again to other partners that will bring new curriculum. So because we already have a lot of players in Macedonia and in the region that can help with that. The Ministry of Education doesn't have that much capabilities at the moment, so partnering up with additional players from the private sector, I think, would be the best approach. And perhaps just another note on what originally we mentioned, that we see that the student numbers in universities are shrinking, and that's going to continue to happen. So we have to open up that to international students, to make it easier for international students to come to the country. All the credit transfer systems and all of that.
because as a corporate, for us, that's a great benefit. If they come early, they graduate from Macedonian universities, it's easier for us also to hire them in the future. Thank you. Мистер Janevska, ви благодарам многу за времето. Ви посакувам среќа, успех и дај Боже да имплементираме све што кажавте. Ви благодарам многу. Thank you very much, Clarisse. Thank you, Mr. Jusufi. Thank you, board members. Thank you, audience. Thank you.